லூட் அடிச்சிருவோம் வாங்க. தேவையான லூட்ல எடுத்து டோருக்கு கைஸ் இந்த ஸ்டாச்சு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்டாச்சு எடுத்தாச்சு. You've caused a lot. Not until Wada Koretake is dead. Naoe, are you ready to finish what we started? நீ ரெடியா இருக்கியா அப்படிங்கறாங்க. ரெடி டு ஃபைட் கைஸ். இப்போ வந்து நம்ம போலாம் இல்லனா நாட் ரெடின்னு கூட கொடுக்கலாம். நான் ரெடி கொடுக்கறேன். I am ready. Wada Koretake must start. ஏய் கெத்தா நடந்துட்டு இருக்காங்க. Tonight we end the destruction. ஃபைட்டிங் கைஸ். ஓடு பயங்கரமா இருக்குங்க இந்த சீன். வாவ். பயங்கரமா பண்ணிக்கிறாங்க நண்பர்களே. கைஸ் போட்டாச்சு கைஸ். போட்டுட்டோம் நண்பர்களே. கைஸ் இந்த டவரை வந்து ஒரு வாரத்துக்கு அதாவது அந்த ஓடோ நோபாகாட்ஸுங்கிற அவனை வந்து போட்டு தள்ளியிருப்போம். சாரி போட்டு தள்ளியிருக்க மாட்டோம். ஒரு நம்ம இடத்துக்கு வந்து சண்டை போட வந்திருப்பானுங்க. அவனுங்க வந்து அந்த அந்த சமயத்தில் வந்து இந்த டவரை வந்து இவனுங்கெல்லாம் டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்கானுங்க. இங்கே இருக்கிற எல்லா ஈகன்ஸுமே வந்து கொண்டுட்டாங்க. ஈகன்ஸ்னால் இவங்களோட மக்கள். இப்போ வந்து இந்த நடந்திருந்த சம்பவத்தை போயிட்டு நம்ம மோமோச்சி சதாயு சார்கிட்ட போய் சொல்லுவோம். இந்த சயின்ஸ்லாம் அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிக்கணும். They killed the Egan stationed in the tower. The rats. I will send men there immediately. Do not worry. You have learned a valuable shinobi lesson today. Subterfuge, gathering information. Observation is the key to victory. Matsu's specialty in her younger years. A great warrior, but an even better spy. Oh, Matsuo பத்தி You will பேசுறாங்க. do well to follow in her footsteps. Thank you for your work, Shinobi. சூப்பர். ஆஹா நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கோம் நண்பர்களே. அவள் வந்து இப்போ தான் ஷினோபியாக மாறிட்டு இருக்கா. ஸோ அதனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கா. இப்போ வந்து புல் சைடில் அவள் அடிக்கலை. காலங்கள் ஓடி இருக்கு. மாண்டேஜை பார்ப்போமா? அப்பா கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கா. ஓடு. ஃபைட்டில் அவங்க அப்பா வின் பண்ணிட்டா போல. மியூசிக் செம்மையா இருக்கு. ஓடு. வாவ். She became a great assassin, I think. When will you get back from the Ikki ceremony? Ikki ceremony எப்போ வருவீங்க? எனக்கே தெரியல. ஆனா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கண்டுபிடிப்போம். ஏன்னா நீயும் அங்க இருப்ப அப்படிங்கறாங்க. வாவ். I'm going to the assembly. கைஸ் நம்மளையுமே அந்த ஆர்மில சேர்த்துக்கிட்டாங்க போல. நீ இப்ப நல்ல ரெடியா இருக்கறத ரொம்ப ரெடியா இருக்கேன். I always knew you saw me spying. Well, now you are formally invited. I will meet you there. Take our horse. சூப்பர் கைஸ். இதோட இந்த ஃப்ளாஷ்பேக் முடியுது. மொத்தம் வந்து 4 குஜிகிரி இருக்கு நாவேக்கு. இப்போ 3 முடிச்சிட்டோம். இன்னும் ஒரே ஒரு குஜிகிரி இருக்கு. அதில் வந்து அவளோட ஃபுல் ஃப்ளாஷ்பேக்கும் தெரிஞ்சிடும். அவன் எப்படி வந்து ஒரு நார்மலில் இருந்து ஒரு அசாசினாக மாறி இருக்காங்கிற ஒரு இதை வந்து காட்டியிருக்காங்க போல. எ ட்ரூ ஈகன் அப்படிங்கிற ஒரு quest வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நண்பர்களே. வர்ற மாதிரி ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்களா? மாஸ்டரி பாயிண்ட்ஸு போடு. 3 பாயிண்ட் இருக்குங்க. கட்டானாவில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என்றால் இதை வந்து அக்வயர் செய்ய போகிறோம். இது என்னது? இது வந்து ஓகே. இது வந்து கட்டானாவோட எபிலிட்டி, குசாரிகாமா எபிலிட்டி. இங்கே பாருங்கள், இப்போ வந்து இந்த வெப்பன் வாங்கியிருக்கோம்ல, ஸோ இந்த வெப்பனுக்கான எபிலிட்டிஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு. ஆனால் இது பாருங்கள், இது 5 பாயிண்ட்ஸ் வேணுமாம்மா. இது என்னது? பிஃபோர் ஹிட்டிங் அன் எனிமி வித் அ போஸ்டர் அட்டாக் ஹோல்ட் டவுன் ஆர்பி ஆர் ஆர்பி டு இன்டாங்கிள் தெம். வாவ், இது நல்லா இருக்கே. ஓகே, சரிங்க. வேறு ஏதாவது ஒரு அங்கே அப்படி தான் பார்ப்போம். இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக த்ரோ பண்ணுறது. இது கிட்டத்தட்ட முடிச்சாச்சு.
எக்ஸிக்யூஷனர் இதை மட்டும் ஒன்று ஏற்றிப்போம். அப்புறமா நம்ம குசாரிகாமாங்கிற ஒரு வெப்பன் கிடச்சிட்டு இதில் வந்து செயின் அட்டாக் வந்து வாங்கிடுவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம பாயிண்ட்ஸுக்காக கொஞ்சம் கிரைண்ட் அடிக்க வேண்டியது இருக்குது கைஸ். ஆக்சுவலாக நம்ம ரேங்க் 1ல் இருக்கோம், டெவலப் ஆகிருக்கோம். ஒரே ஒரு மாஸ்டர் பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு. ஆஹா, இப்போ தான்டா தேவைப்படுதுன்னு சொன்னேன், வந்துருச்சு. இருங்க, இப்போ மறுபடியும் கிடச்சிருக்கேன் பார்ப்போம். இல்லைங்க, அதை தான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் முன்னாடியே. ரைட்ரா, நம்மளே ஏமாத்திட்டாங்க பரப்பா. சரி வாங்க, இப்போ சக்காய் போவோம். சக்காய்க்கு சென்று ஃபாஸ்ட் ட்ராவலை போடுவோம். வந்தாச்சு கைஸ். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் போடுறது வேற மாதிரி இருக்குல்ல. இங்கேருந்து என்ன நீச்சல் அடிச்சு போகிற மாதிரி இருக்கு. ஐயோ ஐயோ, செத்தண்டா. ரத்தம்லாம் தெரிச்சிருச்சு கைஸ். அவசரப்பட்டு விழுந்துட்டேன் படுறோமா. தண்ணிக்குள்ளே குதிக்கிறதுக்கு பதிலாக அப்படிக்கா குதிச்சுட்டேங்க. தண்ணிக்குள்ளே தான் குதிப்பா அப்படின்னு நினச்சி குதித்து விட்டேன் நண்பர்களை. இப்போ அவங்க ப்ராப்பராக தண்ணிக்குள்ளே குதிச்சிருவோம். சஜக். பக்கத்தில் தான் இருக்கு, நீந்தியே போயிடலாம். ஓகே, இப்போ கன்ஸ்மித் கிட்ட பேச போகிறோம். அவங்களுக்கு பேசினாங்கன்னா அந்த செகண்டாக ஒருத்தங்க இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அந்த துப்பாக்கி போட்டு டெப்போ அப்படின்னு ஒரு டெப்போங்கிறவங்க தான் நினைக்கிறேன். ஏற முடியல. அவளை வந்து போட்டு தரணும் நண்பர்களே. ஸோ அவளை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல தான் தெரியும். This road belongs to the man with the weapon. Hey up. சாமுராய் வர இருக்காங்களே. Get out of my sight. Keep moving. சாமுராய் எங்க இருந்தான்? இங்க ஒரு சாமுராய் இருந்தானே. அவ்வளோதான், ஓடிடுவோம். வந்தவரை முடிஞ்சிருச்சு நண்பர்களே. எனிமீஸு. ஓகே, ஓகே. இந்த இடத்துலலாம் அந்த சில ரவுடிஸாக பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஒருத்தர் ரவுடி தான், அவனை வந்து போட்டு தள்ளிட்டேன் நான். அவங்க கைஸ் இவங்ககிட்டலாம் பேசணும். இவங்களாம் கன்ஸ்மித்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். இவங்ககிட்ட பேசி அவங்களோட இடத்த வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஹலோ மேடம். Do you have any tempo trimmed with gold? Why do you want that? It உனக்கு doesn't அது help you வேணும். shoot any better. It's for a gift. ஒரு கிஃப்ட்டுக்காக. I'm no artisan. I just sell them. தெரியலான்ட்டா ப்ரோ. இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். Do you sell tempo? Everyone's impressed with Teppo, but they can't beat a sharp blade. Can I show you some swords? No, thank you. இவனும் கிடையாதா? அறுதி அமுக்கிட்டேன் கைஸ். ஞாபகத்துக்கு பதிலாக ஃபயர் ஆன் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் இது சக்காய் ஃபயர் ஆன் டிஸ்ட்ரிக்ட். சக்காய் கபூரிகாவா? ஓ, நம்ம அன்லாக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்கிட்ட எவ்வளோ காசு இருக்குது? என்கிட்ட 987 இருக்குது போல். ரைட்ரா. இப்போ இந்த சக்காய் ஃபயர் ஆன் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் எதுவும் நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான் பாருங்க. இவன்ட்ட தான் பேசணும் போல. The key to the middle line, brother. Access to Imai Sokyu himself. He may invite you to the tea ceremony. You are fool. Sokyu-san knows me. He won't believe சோக்கியோ that I சன்னு suddenly அவனோட broke பையனுக்கு the எனக்கு trust. தெரியும். அவன் நம்ப மாட்டான். For 30 bars of silver for the Portuguese of Nagasaki, or a shipment of Tanegashima Teppo. எதை பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க guys? அந்த டெப்போ பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கானுங்க. Could full road Nobunaga. One bears his seal. That looks suspicious, even by Sakai standards. If I am quoting this right, I'll be barred from all. ஓகே, அவன்கிட்ட பேச சொல்கிறாங்க. You have wasted நான் your அவன்கிட்ட whole பேசி வைப்பேன். forgeries. I use your mom, since you would be the one to profit from this. What? My mom? வாங்க அவன்கிட்ட பேசுவோம். Who are you? யார்டா Are you நீ? with the Imai? Don't be a fool.
She's just some street thief who heard your childish cries. Who or what I am does not matter. Give me the papers and carry on with your lives. What the letters? I don't know what you're talking about. I don't want to hurt either of you, but I will have those letters. You can have them. They are not worth our lives. If you want them so bad, you could pay us 500 won. You are testing my patience. Do you know what I am? My people are born to kill. I am shinobi. என்னங்க என்னாச்சு? ஓடிட்டு இருக்கான் ப்ரோ அவன். ஓடுறான். அப்போ இருந்த கான்ட்ராக்ட் ப்ரோ ஓடிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. இன்னும் கொல்லணுமா கொல்லக்கூடாது தெரியலையே. ஓகே கான்ட்ராக்ட் கிடச்சிருச்சு. These letters will help me pass as a trader. ஓ இந்த லெட்டர் வச்சு நம்ம ட்ரேடரா போட்டுக்கலாமா? Barter away in finding the woman with the gold teppo. ஓ இது உள்ள வச்சு நம்ம உள்ளே போயிட்டு அந்த கோல்டன் டெப்போ வச்சிருக்கால அவளை வந்து நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. டாக் டு இமாய் சொக்யூ. இஸ் இன் வெஸ்டர்ன் செட்ஸு சவுத் வெஸ்டர்ன் சக்காய். சக்காயிலேருந்து சவுத் வெஸ்டர்னில் இருக்காங்களாமா. ஸோ இங்கே தான் இருக்கா. ஏன் இது யூஸ்ன்னு காட்டுது? சக்காயிலேருந்து சவுத் வெஸ்டா? சவுத் வெஸ்ட்னா அடா இந்த பக்கம் சவுத் வெஸ்ட். டாக் டு இமாய் சொக்யூ. இமாய் சொக்யூங்கிறவங்க கிட்ட போய் பேசணும். ஆமாங்க ஒருவேளை இதுதானோ? எவனோ ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சிருக்கானா? இதுவா? ஓர்னமெண்ட் வெண்டர் சதர்ன் வெஸ்டர்ன் சக்காய். இதுதான் சதர்ன் வெஸ்டர்னு. ஓ இல்லை சதர்ன் வெஸ்ட்னா சவுத். இங்கே சவுத் வெஸ்ட் இந்த பக்கம். ஆமாம் இந்த பக்கம் தான் போய் தேடணும். இமாய் சொக்யூ அப்படிங்கிறவன தான் கண்டுபிடிக்கணும். From now on, இங்க இருக்காங்க guys. You must be someone else. இங்கே தானே இருக்கான். வாங்க டோரை ஓப்பன் பண்ணி போகலாம். இந்த இருக்கான் இவன் தான். கைஸ் கரெக்டாக அந்த டைரக்ஷன்லாம் பார்த்து அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக வச்சு தாங்க பண்ணணும். ஏன்னா வந்து காட்ட மாட்டேங்குது. பாயிண்ட் ஏ டு பாயிண்ட் பி போக முடியல. நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கான். மன்னிச்சிடுங்க. நான் ஒரு ட்ரேடர். மாஸ்டர் சோக்யூ கிட்ட பேசணும்னு ஆசைப்படுறேன். சக்காயில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே அவரை தெரியும் சொன்னாங்க. அது உண்மைதான். ஆனால் அவர் எல்லாத்துக்கிட்டலாம் பேச மாட்டாங்க. நான் மற்றவங்கள மாதிரி மர்ச்சன்ட் கிடையாது. லெட்டர் கொண்டு வருவேன், கான்ட்ராக்ட்ஸில் கொண்டு வருவேன் அப்படிங்கிறா. அது அவங்ககிட்ட இருந்த கான்ட்ராக்டை வந்து ஆட்டைப்பட்டிருக்கோம்ல, அது அதை கொடுத்து பேச ட்ரை பண்ணுறோம் போல. Silver for Nagasaki. My father has some holdings and could help you with that. An order of Tanegashima Teppo. Tanegashima Teppo, avadhan. This bears the seal of Lord Nobunaga. You do know my father is his tea master? Of course. Oh, appa vandu Oda Nobunagaku tea master ama. Lord Nobunaga's army. You're either very naive or incredibly bold. I heard you need to take risks to succeed in Sakai. Why should we be rivals when we can work together? You are more shrewd than I took you for. We can find what you need for a modest share of the profit. What shall I call you? Enna na koopadatum? Sanuki. Welcome to Sakai. Nama pera maatittom guys. Sanuki. Nothing in this city comes with a cost. Accept that piece of advice. I have business in town. Walk with me, and we'll take the measure of each other. The people know you. They know the Imai family. Are all tea masters so revered in Sakai? Only a few. But my father is much more than that. He would be first to tell you so. You do not respect your father? I do. It takes a smart man to rise as high as he. A hard man. I hope to have such steel in me when the family business is mine. And speaking of business, excuse me while I deal with a minor affair. Oh, ஏதோ சின்ன விஷயத்தை டீல் பண்ணிட்டு வரங்கறான். Shota. You still owe us money. ஓ காசு கேக்குறான் bro. Imai Sokyu is displeased. I mean கொடுத்த காசு கேக்குறான். Hard times. You will have your money next week. நான் கடன் வாங்கி இருக்கேன் போல என்கிட்ட. May be coming for a visit.
he too would be annoyed by this inconvenience. நம்ம கால்ல விழுந்து You will மன்னிப்பு have it கேக்குறான் bro. tomorrow. You and your father know Lord Nobunaga personally? உங்களுக்கு உங்க அப்பாக்கும் லார்ட் He is நோபுனாக Lord பர்சனலா தெரியுமா? Nobunaga's tea master. My Tea father master. owes much of his fortune and influence to him. In return, we advocate for Lord Nobunaga in Sakai. I didn't think someone like Lord Nobunaga cared for culture. On the contrary, he takes the ceremony very இங்க பாருங்க seriously. guys, நம்ம கொன்னவன் இன்னும் இங்க தான் He wishes கிடக்கான். to show his mastery on and off இங்க the பாருங்க, field of இவனை தான் battle. இப்ப கொன்னோம். Some call him இங்க a கிடக்குறான். tyrant. Not loudly. Some think his actions extreme. Others call them daring. But no one has united this warring land the way he has. You admire him? I respect his effectiveness. இவன் வந்து These are லோர்ட் uncertain times. ஓடா வந்து But Imai ரெஸ்பெக்ட் பண்றாரு clan போல. will thrive so long as Lord Nobunaga has power. Do you speak that tongue? Portuguese? A little. ஓ போர்ச்சுகீஸ் வேற உனக்கு You can hear தெரியுமாங்க? more and more of it spoken in our streets. It makes some nervous That they might invade? that they take over our markets. We need to control the sea trade. That will be my legacy. This is my office. இதுதான் இவனோட ஆபீஸ் ஆமாங்க. ஓகே. பாருங்க இவன் ஏதோ ட்ரவுசர் மட்டும் போட்டிருக்கான் கைஸ். I thought you had business in town. டவுன்ல தான் பிசினஸ் வச்சிருக்கேன்னு நினைச்சேன். In Sakai, deals are sealed over sake. சரக்கு கொடுத்தா தான் டீல்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஆகுமாமா. டீல்ஸ் I'd நடக்கும். rather you invite me for tea. நான் சரக்கு அடிக்க மாட்டேன், டீ கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா குடிப்பேங்கிறா. என்னை மாதிரிங்க நானும் டீ நல்லா குடிப்பேன். Tea to the most powerful in the land. Why would he sit down with you? With the approval of House Imai, I'll bring in bigger, better contracts to our mutual profit. That is exactly the degree of boldness one needs to survive and thrive in Sakai. Very well. I'll speak to my father. To success. There is one more thing I would ask. ஐயோ They விஷயம் say பண்ண கேட்கணும். Sakai leads the tempo trade. I'd like to meet merchants of that sort, or even other women with an interest there. A gathering of women with an interest in Teppo? That's worth proposing just to see his reaction. நம்ம எது கேக்குறோம்னு தெரியும். ஆனா இவன் வந்து ஒரு Inform பிசினஸ் yourself on tea etiquette, then find yourself some சைட்ல more வந்து பார்க்கறான். appropriate robes. நம்ம வந்து அவளை அந்த Akusore டெப்போவை perhaps. போட்டு தள்ளுறதுக்காக நம்ம Of கேட்டுட்டு இருக்கோம் course. இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். These are my ஆனா ஒரு travel ட்ரேடரா நம்மளே Very good. Take the time you need to prepare, then return to House Imai. The kosode for the tea ceremony will be part of my disguise. I'll need to choose wisely. என்னத்தை சூஸ் பண்ணணும்? சரி இப்போ வந்து நம்ம டீ செரமனிக்கு வந்து நம்ம உள்ளே போகிறதுக்காக நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. மல்டிபிள் கொஸ்ட் இருக்கு, ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். மாஸ்டரில் ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கான்னு பார்ப்போம். ஒன்றும் கிடைக்கல, பூஜ்ஜியத்துலேயே நிற்கிது. அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இதோ இருக்கு. என்னது இது? ஓ இது நம்ம 4 பிச்சுக்கிரியை முடிக்கணும். ஏதோ புதுசாக இருந்துச்சு. ஓகே இதில் தான் மல்டிபிள் இது வந்துருக்கு போல். அக்வயர் கொசோடு. கொசோடுன்னு என்ன? சோடு இன் சவுத் வெஸ்டர்ன் சக்காய். நாவே மஸ்ட் அக்வயர் கொசோட் டு இம்ப்ரெஸ் டீ மாஸ்டர் இமாய் சொக்யூ இன் ஆர்டர் டு செக்யூர் சீட் அட் டீ செரமனி. டீ செரமனி நடக்குதாமா, அதில் வந்து நம்ம ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்காக கொசோடு அப்படிங்கிறது வந்து அக்வயர் பண்ண சொல்கிறாங்க. மேபி அது ஒரு ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Now I must learn proper tea etiquette to impress tea master Imai Sokyu and to blend in with his other quest. Oh my god, okay. So, in Northern Sakai, they are in outdoor stalls. Outdoor stalls இருக்காங்க. Northern Sakaiல இருக்காங்களாமா. அவங்க கிட்ட போயிட்டு நம்ம பேசுவோமா? இப்போ வந்து இங்கேருந்து இந்த பக்கம் தான் இருப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ என்ன சொன்னால் in outdoor stalls. வெளியே தான் ஸ்டால்ஸ் போட்டுப்பான்னு சொன்னாங்க. இப்போ அவங்க இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அவங்க கிட்ட பேச ட்ரை பண்ணுவோம். நடந்தே போயிடலாம் போலங்க. சரி அசாசினேட் கட்டுதா இங்கே இங்கே பாருங்க. இங்கே தான் துணிமணிலாம் இருக்கு. கொசோடுனா என்னன்னு தான் தெரில. ஏதோ இருக்கு டீ பாட்டா, ஏதோ டீ பாட் மாதிரி ஏதோ வைக்கிறானுங்க.
அங்க இருக்கான் These பாத்தீங்களா guys? merchants must know something of நம்ம tea கிட்டக்க etiquette. வந்தா அந்த லொகேஷனுக்கு கிட்டக்க வந்தாதான் அந்த இது வந்து அக்யூரேட்டா பின் பாயிண்ட் ஆகுது. ஸோ நம்மளை சுத்த விட்றானுங்க. இந்த இந்த இடத்துலலாம் இதெல்லாம் இருக்குடா, சுற்றி முற்றி பாருடான்னு வந்து பார்க்க வைக்கிறானுங்க. Do you know where I can learn tea etiquette? டீ எடிக்கெட் எங்கே கற்றுக்கலான்னு What do தெரியுங்களா? I look like? என்னை பார்த்து எப்படி இருக்கு? Who விளக்கலாம் is ப்ரோ. he? அது யாரு? Who is Sendo Rikyu? He is the undisputed master of the tea ceremony. And you shower Master Sokyu with the same praise if he were here shopping for tea. Nonsense, குளிச்சிட்டு வாடா Master அப்படிங்கிறான். Rikyu. I would be content if I had no இவன் other இவன் தான் customer ரிக்கியூ போலாங்க. but you. A very gracious guy. Do you நல்லா teach போய் the tea சொல்றாங்கறாங்க. ceremony? டீச்சர் நீங்க என்ன கற்றுக் கொடுப்பீங்களா? ஏங்க முறைக்கான்? Mostly to the disinterested offspring of powerful daimyo and wealthy merchants. ஓ, I am no daimyo's daughter. I'm just a simple trader பெரிய பதவியில் interested in the இருக்கிறவங்க ways of tea. அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு தான் கற்றுத் தருவாராமா. I am told tea ceremonies are a good place to meet people of influence. And perhaps their influential masters. You are not from Sakai. You haven't traded your spirit for the promise of prosperity. No, I am not. I must learn etiquette for Master Sokyu's tea ceremony. Master Sokyu. Then you will need my help. Walk me to my home. We can talk on the way. Have those teas brought to my home, would you? ஓகே கேஸ், இவர் வந்து நமக்கு எப்படி டீ செரமனி What வந்து is it that you are really பண்ணணும்னு here to do, சொல்லித்தர போறாரு. Sakai? I told you, I'm here to trade and make contacts. இல்லை கைஸ், இதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரெஸ்ஸை போட்டுப்பாங்க. இதுக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸு ரிச்சாக போடணும் கைஸ். இங்கே இருக்குது இந்த சவுப்பு ட்ரெஸ்ஸு தான் ட்ராகன் கலரில் ரிச்சாக இருக்குது. இது வந்து நல்லா ஒரு ஸ்டெல்த்தியாக இருக்குது. பட் இது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரிச்சாக இருக்குல்ல, இதை போட்டுப்பான். நம்ம தலையில் வந்து அந்த குட்டி வந்து மறைக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதனால் நம்ம தலையில் போட்டிருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் வந்து தெரியாது. இவரை ஃபாலோ Why பண்ணிட்டு did இவர் you வந்து நம்ம react வீட்டுக்கு to கூட்டு போக Master போகிறாரு. Sokyu's name like that? You don't like him? As a fellow master, I respect what he has achieved. But we have different philosophies when it comes to tea. So you don't like him? Ah, we have arrived. இது எங்கள் வீடா? அதனால் எங்கள் வீடு பயங்கரமாக Approach your இருக்குது. training in a state of readiness. Let me know when you would like to begin. ரெடி தாங்க, I am இப்போ சொல்லிக் ready. கொடுங்க. Then come with me. டக்குன்னு இதை முடிச்சுட்டு அந்த கொசாடாவை போய் வாங்கிடுவோம் கைஸ். வாங்கணுமா அக்வயர் பண்ண சொல்லிக்கிறாங்க. என்ன மேட்ருன்னு தெரில. முதல்ல கொசோடுன்னா என்னன்னு தெரில. எதுக்கு எல்லாருமே இந்த இடத்துல வந்து சொட்டை மாதிரி ஷேவ் பண்ணியிருக்கானுங்கன்னு தெரில கைஸ். வேணும்னு தான் ஷேவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ திங்க் ஏதோ ஒரு ஹைரார்கி ஆர்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். This place is beautiful. இந்த இடம் Master ரொம்ப Rikyu. அழகா இருக்கு. It was designed around the four virtues: respect, tranquility, purity, and harmony. I approach my ceremonies the same way. Before we begin, can I ask what you want from me? What do I want? I'm told everything here is either bargained or bought. What do you want in return? Dear child, so many people demand a price. I try to bring a pinch of balance into the world. What I give is freely given. வாவ், நல்ல மனுஷனா இருக்காரு கைஸ் இவரு. Now then, let's begin with basic etiquette. எடிகெட். Rank and title are put aside. Guests enter as equals. ஓ, The host அந்த செரிமனிக்கு சொல்றாங்க. becomes the servant. First impressions tell people how to treat you. How would you bow to me? எப்படி பவ் பண்ணுவ அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Too much. ஓ, ரொம்ப Treat the குமியிற. guests like daimyo, and they'll make you their servant. ஓ, இந்த மாதிரி பண்ணினா சர்வெண்டா Half bow மாத்திடுவாங்க. puts us on equal standing. பாதி தான் Free from குமியணுமாமா. pride, ஹாஃப் பவ் தான் prejudice. பண்ணணும், ஃபுல்லா குமிய கூடாது We can அப்படிங்கிறாங்க. discuss art, poetry, architecture. I am not very skilled in the arts. Certainly not in poetry. Nonsense. It's simply comparing things to express feeling or giving voice to nature, like thunder tears the sky. I see. Like blood blossoming from a wound.
Yes, but with Senidak, you'll not need to compose a poem on the night. Purity is honored in thought and எப்படி action. பேசணும் The அந்த ஒரு cleaning இதா of பேசுறது வந்து சொல்லி utensils. கொடுக்குறாங்க. The இவர் ஒரு turning பாசிட்டிவா of the சொல்றாரு, bowl. இவர் நம்ம நேமுவை வந்து ஒரு மாதிரி கொலை பண்ற மாதிரி From a பேசுறான். common bowl. Each turns it slightly to the right. In this way, the front, the most beautiful part of the bowl, faces the host and other guests as a sign of humility, of respect. இங்க பாருங்க அந்த பவுலை எப்படி வைக்கணும்னு கூட சொல்லி தராங்க கைஸ். It is customary to give a gift at the end of the ceremony. செரமனி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் Something to show you. கண்டிப்பா ஒரு gift கொடுக்கணும் My அப்படிங்கிறாங்க. apprentice has selected 3 items from my personal collection. You may choose one to give to Master Sokyu. A Yijing teapot with gold trim representing the height of Chinese craftsmanship. A humble tea leaf இது jar மூணுல ஏதாவது ஒண்ணு that நம்ம has செலக்ட் பண்ணலாம் போல. passed through the hands of many masters. Finally, this unassuming bamboo ladle, fashioned by the unequal craftsman Shitoku. I can't accept any of these. இது You're மூணு too ஏதாவது ஒண்ணு நீ generous. எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறாங்க கைஸ். நம்ம கிட்டே கொடுக்கறப்பல. Simply return that generosity to me or someone else. And so, we keep the world in balance. Choose. ஏய் இவன் தாங்க மனுஷன். எவ்வளவு சூப்பரா பேசுறாங்க கைஸ். My gift will be the Shitoku bamboo ladle. சுடோக்கு பேம்பு லேடல் An அப்படிங்கறத கிஃப்ட் excellent பண்ண போறோம். choice. I hope you will find what you seek at the ceremony. And do come to see me once you've taken care of business. ஹாஃப் போ பண்றா பாத்தீங்களா, அப்படிதான் பண்ணணுமாமா. I'll need to find Nakosode to complete my என்னடா disguise ஆச்சு? before I return to House Imai. கசோடு ஓகே, கசோடு வந்து இப்போ இது பண்ணுவோம் கைஸ். இப்போ இந்த கொஸ்ட்டை கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து கசோடுங்கிற கொஸ்ட்டை வந்து நம்ம ட்ராக் பண்ணி முடிச்சிருவோம். ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இது இருக்குது. அக்வயர் கசோட் தேர் சோல்ட் இன் சதர்ன் வெஸ்ட் சக்காய். சவுத் வெஸ்ட்டு சக்காயோட சதர்ன் வெஸ்ட்டில் வந்து விற்கிறாங்களாமா. சவுத் வெஸ்ட்னா என்னடா நான் எப்படி அதை மார்க் பண்ணேன், ஆட்டோமேட்டிக்காக மார்க் ஆகிருக்கு. பரவாயில்ல, அந்த இடத்துல போய்ட்டு வாங்கிடுவோம். இந்த இடத்துல தானே மணி சேஞ்சர் டிஸ்ட்ரிக்ட். இதுதான் சவுத்து வெஸ்ட், இந்த இடம் தான் நினைக்கிறேன் கைஸ். வாங்க இந்த இடத்துல போய் பார்ப்போம். இங்கே தான் நேராக போனால் முடிஞ்சது. இந்த ப்ரைஸ் இருக்கு. நம்ம கசோடு கடை இதோ இருக்குங்க. அங்கே வருங்க, ப்ளூ கலரில் தெரியுது பார்த்தீங்களா? இங்கே தான் ப்ரைஸ் இருக்கு. மாதிரி கசோடுனா என்னன்னு போய் பார்ப்பாங்க. நான் ஆர்வமாக இருக்கிறேன். A tea ceremony will require a rare kosode. கொசோடை சொன்ன என்ன அது? ஏதோ பாத்திரமா? Do you sell special kosode? ஸ்பெஷல் கொசோடு ஏதாவது வைப்பீங்களா? என்னோட எல்லா கொசோடையும் ஸ்பெஷல் தாங்கிறேங்க. டீ செரமனிக்கு With some கரெக்டாக இருக்குமா? important guests. Sure, I can make you something for that. In 1 week. ஒரு வாரம் ஆகுறா? ஒரு வாரமா? I can't wait that அதெல்லாம் long. அவ்வளோ நாளில் என்ன வெயிட் பண்ண முடியாதுங்க. They stopped the shipment of silk from being delivered. All kosode makers are in the same boat. What about the fabrics you have on display? Those are just for show. And if I brought you some silk? நான் சில்க் I வாங்கிட்டு could வந்தேன்னா make the kosode in 1 day. ஓகே கைஸ், அவங்களோட சில்க் but வந்து unless someone கைஸ் அப்போ நான் இது ட்ரெஸ்ஸு தான் போலங்க. you have to wait for the next shipment of silk. இப்போ அவளுக்கு வந்து சில்க்கு கொண்டு வர்ற ட்ரேடர்ஸ் வந்து பைரட்ஸ் வந்து பிடிச்சி வச்சிருக்கானுங்களாமா. ஸோ அவர்களை போயிட்டு நம்ம விடுவிக்க போகிறோம், காப்பாற்ற போகிறோம். இந்த போட் ஒர்க் ஆகாத போல் எங்கே இருக்குது கைஸ்? ஐ திங்க் இந்த இடத்துக்கு போகணுமா? ட்ராக்கை போட்டோம். ட்ராக்காவோட அன்ட்ராக் பண்ணிட்டணும். வாங்க கைஸ், படகு ஓட்டலாம். ஒரே இதில் இவ்வளோ இது பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஒரே முட்டா கொடுத்துருக்கானுங்க கைஸ்.
முன்னாடியே அழுத்தணும், லெஃப்ட்லேயும் இருக்கணும். ரிட்ரீவ் த சில்கா யாருக்கிட்ட இருக்கு சில்க்கு? ஓ மை காட், இந்த 2 போட்டு தான் போனேங்க. இவனுக்கு தான் சில்க் ட்ரேடர்ஸா? கைஸ் இங்கே பாருங்க கைஸ், நம்ம ஆக்சுவலாக போன எபிசோடுக்கு முந்தைய எபிசோடா அதில் விட்டு போட்டுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த போட் இன்னும் அப்படியே இருக்குது. இல்லை இந்த சைடு எப்பவுமே ஒரு போட் இருக்குமான்னு தெரில. சரி வாங்க நண்பர்களே, அப்போ இந்த இடத்துல பைரட்ஸ் இருக்கானுங்க போல். நம்ம வாங்கப்பா பிளாக் ஃப்ளாக் விளையாட போகிறோம். ஏங்க யாரையுமே காணோம். இங்கே பாருங்க கைஸ், இங்கே ஃபுல்லாக அங்கே வருங்க ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் இருக்குது. வாவ், இது ஹெட் கியர் கிடச்சிருக்கு கைஸ், பிங்க் கலரில். இன்வென்ட்ரி போவோம். ஆனால் நம்மளால் எக்யூப் பண்ண முடிய மாட்டேங்குதுங்க இந்த லெவல். அதுக்காக நம்ம லெவல் அப் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். கைஸ் அங்கே காட்டுது ப்ளூ கலர். ஓகே, அப்போ அந்த பக்கம் தான் நம்ம போகணும். கட் இட். வாங்க கைஸ், வர்ற மாதிரி இருக்க போகுது கைஸ். we are going to fight the pirates of the Caribbean. எவ்வளோ பேர் இருக்கானுங்க? 1 2 ஏன் ஒரு வாரமாக இந்த இடத்துல இருக்கானுங்களா அவங்க? இவர் தலையில் ஒரு குணாயை போடுவோம். தலைவர் காடி. Stick to the shadows. I don't want trouble. நிழல்லே இருக்க சொல்றான். Shinonome, you'd like to get your hands on that silk, wouldn't you? Make yourself a nice kosode? I'd rather get our more. Those Sakai merchants always hold out, but they pay up in the end. Come on, I'd like to see you. It would be the last thing you see. That silk belongs in Sakai. I will free it from these pirates. Is that a threat? அவனுக்கு என்ன தெரில. போட்டாச்சு கைஸ், எல்லாத்தையும் போட்டு தள்ளியாச்சு. இல்லை லூத்தா? கைஸ் இங்கே பாருங்க, நமக்கு தேவையான சில்க் இதோ இருக்கு. பேல் ஆஃப் சில்க். ஐயோ இருக்காங்க கைஸ். போட்டாச்சு, கடைசி போயிரட்டையும் போட்டாச்சு. அவ்வளோதான் நண்பர்களே, அசால்ட்டாக முடிச்சாச்சுங்க. ஓகே, இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு புரியுது எப்படி அசாசினேட் பண்ணணும்னு. அவ்வளோதான், படம் கிடச்சிருச்சு. கிளம்புவோமா? இப்போ போயிட்டு என்னடா ரிட்ரீவ் சில்கா திருப்பி கொடுக்க தானே சொல்கிறான். திருப்பி தான் கொடுக்க சொல்கிறாங்க. ஓகே வந்துட்டேன். மேடம் நீங்கள் கேட்ட சில்க்கு You can keep what's left of it if you make me a kosode in one day. ஒரே நாள்ல எனக்கு கஸ்டோட ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் நீயே வச்சுக்கலாம்னு கொடுத்தாச்சுங்க. Which silk? There's some nice red in there. ஆஹா, சிவப்பு கலர் ட்ரெஸ் கொடுக்க போறாங்க. கருப்பு கிடைக்குமா? எனக்கு Black ரொம்ப பிடிக்கும். ஆஹா, நம்மள மாதிரி இருக்காங்களே गाइस. You know, blue blackல போட்டா செமையா இருக்கும். Not as fine as Chinese silk, but some might find it exotic. The Portuguese silk, please. Black suits me better. Yes, நமக்கு Black color dress தான் கிடைக்க போகுது. Gold thread, so it's not so dark. Okay. Not our style, but it might work. Okay guys, full black dressல வந்து golden thread வர மாதிரி. Best work yet. I hope it brings you success at your tea ceremony. Super. I'm sure it will. Thank you. Arigato. My training in disguise are complete. Now back to house Imai. Guys, கிடைச்சிருச்சுங்க. Black silk kasori. இங்க அந்த Dress போட முடியுதான் பாப்போம். இல்லங்க Dress போட முடியாது போல guys. அப்ப அந்த கட் சீன் வரும் போல, அதுக்கு தான் போட முடியும்னு நினைக்கிறேன்.
என்னங்க கடைசியா ஒன்று இருக்கு கைஸ். ரிட்டர்ன் டு இமாய் சொக்கு. அவர்கிட்ட போய் ரிட்டர்ன் பண்ணணும். ஐ மீன் போய் பேசணும். எங்கடா இருக்கு? இதோ இருக்கு சார். வந்துட்டேன் சார். ஐ ஆம் ஆல் ரெடி. நம்ம அந்த You must ட்ரெஸ்ல change இருப்போமா? into the kosode before I present you to father. ஓகே கொசோடு I'll have a ட்ரெஸ் servant போட்டு help you dress. I can dress myself. நானே ட்ரெஸ் You can put on போட்டு clothes. There is a difference. ஆனால் இங்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே சர்வன்ஸ் வந்து கரெக்டாக போட்டு விடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கொசோடி கைஸ். வாவ் அழகாக இருக்காளே. ஃபுல் பிளாக்ல இருக்குன்னு நினச்சேன். ஆனால் ஏதோ பிளாக்கும் கிரேஷாக இருக்குது. Sanuki? சானுக்கி. Yes, Master Sokyu. ஏங்க டவுட் Come ஃபுல்லாக கேட்குறான். closer. My sight is not what it was, and I'm too old to pose a threat. கிட்டக்க வா, நான் ஒன்றும் எதுவும் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு கண்ணும் தெரிய மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறாரு. I'm not surprised that one so young could secure the contracts you brought us. Would you believe I managed the most prosperous warehouse in Sakai when I was not much older than you? Yes. Very good. Tell me, did you receive the request from Lord Nobunaga directly? I haven't had the honor of meeting him. I've only dealt with his agents. ஏஜென்ட்ஸ் மூலியமா தான் நடந்துச்சுங்கிறாரு. That is how he would have arranged it. What is the name of this agent? He told me his name was Chuta. I do not know him, but I will. எனக்கு அவன் பேர் தெரியல, ஆனா அவனை தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. ரிமெம்பர் பண்ணி வச்சுக்கிறான். What is the purpose of the tea ceremony? The tea ceremony is a way of honoring the four virtues. You follow the teaching of Sen-no-rikyu? I am still learning and would welcome further instruction. Master Rikyu puts much on philosophy, but equally important is form. By respecting the ritual, we honor the experience. I understand. Good. I'm pleased to say I was able to find 3 other women with similar interest. Forgive me, Master Sokyu, Arun. but Lord Mitsuhide arrived unannounced. He insists on speaking with you. என்கிட்ட பேசணுங்கிறாரு. மிட்சுஷுடைய யாருன்னு தெரியல. Send him in. ஆஹா, நம்மளுக்கு இது போட்டு கொடுத்துருவாங்களோ. கைஸ், ஐயோ இவன் மூஞ்சியை பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஓ இல்லை வேற யாரும் போல. ஆனா இதே மாதிரி தானே அந்த மாஸ்க் போட்டிருந்தவன் ட்ரெஸ் போட்டிருந்தான். ஓ இவனா லார்ட் ஓடா நோபுனாகாவோட ரைட் ஹேண்ட். Apologies, Master Sokyu, but I must excuse myself from your ceremony in 3 days' time. ஓ இவர் 3 நாளைக்கு வர முடியாதாமா செரமனிக்கு. Your absence will sadden us, Lord Mitsuhide. நீங்க வராதது எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் சார் அப்படிங்கிறாரு. It is odd that he who requested your seat should so abruptly take it away. Who can anticipate such a brilliant, unpredictable mind? Indeed, I shall express my regrets to Lord Nobunaga in a letter. No need. I will convey them. And I've left the gifts with your house steward. A poor excuse for the inconvenience. Your acts of generosity are always இவனையும் அந்த டீ செரமனிக்கு இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இவனால வர முடியலையாமா. லார்ட் ஓடா நோபுனாகா கூப்பிடுறாரு. அதனால நான் அதுக்கு மன்னிப்பு கேட்குற மாதிரி கிஃப்ட் இங்கே வச்சுட்டு போறேன் அப்படிங்கிறான். ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் கைஸ். பட் அவன் இவன் இல்லை. உனக்கு அவரை தெரியுமா? இல்லைங்க எனக்கு தெரியல. Akechi Mitsuhide. அவர் தான் அகிச்சி மிட்சுடி. One of Lord Nobunaga's generals. லார்ட் ஓடா நோபுனாகாவோட ஜெனரல். You believe he's connected to these contracts? I believe nothing until I have evidence. Sometimes answers reveal new questions. You don't trust him? You have captured my interest, but do not presume to have earned more than that. The guests will gather in the garden ahead of the ceremony. அளவுக்கு மீறி கேள்விகள் கேட்கிறோம் போல. அதனால கொஞ்சம் காண்டா பேசிட்டான். Arigato. என்னங்க இத்தனை இது இருக்கு. இவ அந்த லார்டு மீனியா எவ்வளோ ஒருத்தி? மிஸ் மீனி. Hello.
இல்லைங்க வேற யாரோ. ஒட்டாமா. I am Sanuki. It's nice to meet you. உங்களை பார்த்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நான் தான் சனுக்கி I am அப்படிங்கிறது. Otama. என் வாய்ஸ் நல்லா இருக்கே கைஸ். ஒட்டானா வாய்ஸ். ஒட்டாமா. You must be new to Sakai. You சக்கைக்கு haven't புதுசாக caught இருக்கேன். up with our fashion. இவரோட ஃபேஷன் கிட்ட என்ன வரல அப்படிங்கிறேன். ஓல்டு ஃபேஷன் போலயே நம்ம. I am not so interested in இந்த ட்ரெஸ் decoration கொஞ்சம் மாதிரி கிளிச் ஆகுது கைஸ். unless it involves ornamented teppo. That much is clear. You are friends with the Imai? Our families have known each other for years. How did you gain entry to this coveted event? Sokyu and I have sealed many deals over sake. Really? Then I wonder why he's never spoken of you. ஸோ கரெக்டாக It's கேள்வி not so கேட்குறேன். strange. He never speaks of you either. லைட்டாக மூஞ்சில் There's அடிச்ச மாதிரி something பேசிட்டோமோ. about you that doesn't fit. Peasant with a piece of earth கைஸ் or நம்மள a வந்து cat with a silver coin. What did you say? You stink of the countryside. Go back to your farm before you get hurt. கைஸ் ஓவரா வாய் பேசுகிறாங்க. I've said all I need to say to you. நம்ம இவங்கெல்லாம் வந்து ரிச்சான ஃபேமிலி. ரிச்சானவங்களாம் நம்மள நார்மலாக இருக்கிறவங்கள ஒரு மாதிரி பேசுவாங்கல்ல, தாழ்த்தி பேசுகிறா. ஒரு நாவே வந்து நீ வந்து நார்மலான ஆள், ஏதோ பூனைக்கிட்ட சில்வர் காயினை கொடுத்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்ட்டு அசிங்கப்படுத்திட்டா. Hello. We have not met. லேடி சத்தோமா சத்தோக்காவா தெரில. I am Sanuki. It's a pleasure to meet you. ஏதோ பாட்டி மாதிரி இருக்காங்க. I am the பாட்டியே தான். Lady Satoko. சத்தக்கோ I was unaware they allowed children at these ceremonies. குழந்தைங்களெல்லாம் We இப்படி are செரமனி partners கொடுங்கன்னு in தெரியல. business. பிஸ்னஸில் பார்ட்னர்ஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ஓ இந்த வயசுல சிரிக்கிறாங்க. Forgive me. My uncle says I had to grow up before I could learn manners. I'm here on my husband's behalf, but I'd rather be hunting. Oh, what do you hunt? Bandits. Bandits? கொள்ளக்காரங்களை ஹண்ட் பண்ணுவாங்களாமா? They are a scourge on our land. My maidservants are trained with the temple, and we deliver swift justice to those Wow. who loot and steal. இங்க ஒரு வீராங்கனை What of பெண்மணி those who கைஸ். steal to feed their families, or to take back what once was theirs? Theft is the most base and cowardly of crimes. No one should steal unless they are prepared to pay with their life. But this is hardly a fitting subject for this event. இவங்க வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் Excuse ஃபைட்டர் me மாதிரி while இருக்காங்க. I contemplate this cherry tree. பரவாயில்லைங்க. இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த மாதிரி ஒருத்தங்களை மீட் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம்தான். இன்னும் ஒருத்தங்க எங்ககிட்ட மட்டும்தான் பேசணும். Good evening. வக்காசா உங்களை I am நல்லா Sanuki. பேசுவாங்களா பார்ப்போம். What a beautiful kosode. I love the trim. You wouldn't mind if I steal it from you? என்னடா அப்படி பேசுறா? கொடூரமான ரியாக்ஷனா I இருக்கு. mean no disrespect. I am Wakasa. You may have heard of me. I've only recently arrived, but I would love to learn more about one so famous. You have good instincts. Trust them. I am something of a legend in the making. I have my sights on Sakai. I wasn't born here, and some find my manner bold. Are they polite or plain spoken in... Where did you say you are from? I never told you. Sakai is the only place I wish to call home. A good answer. Enjoy the ceremony. If you plan to stay in Sakai, come by Osaka Castle. சூப்பர். ஒசாகா கேசலுக்கு நம்மள இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. Some work there. ஓகே. நம்ம மேல ஒரு கண்ணு வச்சிட்டா கைஸ். கூப்பிட்டு நம்மள சம்பவம் பண்ற கூட வாய்ப்பு இருக்கு. I would ask our newest arrival to Sakai to come forward. டீ செரிமனி இப்பதான் நடக்க போகுது. என்ன செரிமனின்னு தெரியல. காமெடியா இருக்கு. தொப்பி காமெடியா இருக்கு கைஸ். House Imai, allow me to welcome you, Sanuki.
As my honored guest, you will sit at my side, that you might better appreciate the preparing of the tea. You do me too much honor. ஓகே, அவர் பக்கத்துல நம்மளை வந்து உட்கார வைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு. போடு. நம்ம மட்டும்தான் இருக்கோம், வேற யாரையும் காணோம். கைஸ், நம்ம கொண்டு வந்த அந்த இது கிஃப்ட்டு அதில் தான் ஊற்ற போகிறாங்களா டீயை? என்னடா டீ ஊற்றுறேன்னு வெறும் வெள்ளைப்பாலை ஊற்றுறான் கைஸ். டீ என்னடா அது நெத்திய போட்டு கடையிறாங்கங்க. மிக்ஸ் பண்ணுறக்கு முட்டை கலக்கறதுக்கு வைப்பாங்களே, அது மாதிரி இருக்கு நண்பர்களே. ஓ, எல்லாருமே அதை பண்ணணும் போலங்க. ஓ, பிடிக்கிறாங்களா? என்ன கைஸ், இவ சைடு திருப்பி வச்சுட்டாளா? ஓ இல்லை, மற்றவங்க சைடு காட்டிட்டு குடிக்கிறா. அவர் சொன்னார்ல, I know this tea. எனக்கு இந்த டீ தெரியும். Many years ago, I had it with the shogun. ஷோகன் கிட்ட When குடிச்சது. there was a shogun. ஷோகன் எப்போ இருந்துச்சோ. ஷோகன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னே தெரியல. என்னடா எல்லாம் ஒரே டம்ளர் தான் குடிக்கணுமா? அந்த பாட்டி குடிக்கிறாங்க, வீராங்கனை பெண்மணி. This tea is truly sublime, Master Sokyu. I did not create a leaf, merely realize its potential. The aesthetics of this bowl are exquisite. நம்ம தான் கடைசியாக குடிக்கிறோம், கரெக்டாக குடிக்கணும். தப்பு பண்ணிட்டோம்னா அவ்வளோதான். It belonged to my master, Takenojo. கரெக்டாக குடிச்சிட்டோம் கைஸ், தான் தலையாட்டுறாப்புல. The blend of flavor puts mind and soul in balance. அவ்வளோதான், டீசன் படி முடிஞ்சிருச்சு. எல்லாரும் வீட்டுக்கு போங்க. Master இப்போ gift Sokyu, கொடுக்கணும். for your hospitality, please accept this dagger owned by the late Shogun Yoshimitsu. It is remarkably well preserved. It endures like the Ashikaga. Master Sokyu, I hope you will have time to reflect upon this painting of a wild geese. ஓகே, எல்லாரும் ஒரு gift கொடுக்குறாங்க. Thank you, Satoko. சட்டோக்கோ. It is அவங்க ஒரு beautifully டேகர் rendered. கொடுத்துருக்காங்க, இவங்க ஒரு பெயிண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் ரெண்டுங்கிறான். ஒரு மாஸ்க் கொடுக்குறா. I would like to offer you this snow mask, Master Sokyu, crafted by the artisan Sakai. செக்கான். From Ono City? Ono City. A discerning choice. I thank you. இந்த மாஸ்க்கை வச்சு நம்ம ஏதாவது லீடு கிடைக்குமா நமக்கு? இப்போ நம்ம கொடுக்குறோம். Master Sokyu, please accept this humble gift. I recognize that ladle. It's a shutoku from Lord Nobunaga's personal collection. ஐயோ, I got it through Master Rikyu. I'm sorry to have caused offense. I see. That explains much. You gave no offense. நீ எந்த இதுவும் I தப்பும் shall பண்ணல. repay Master Rikyu for this act of generosity. நம்ம மாஸ்டர் ரிக்யூ கிட்ட இருந்தானே எடுத்தோம். இவனுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்குங்க, அது வந்து ஓடா நோபுனாகாவோட பர்சனலா இருக்கிற விஷயமாமா. அதை வந்து திருப்பி இவங்கிட்டே கொடுத்துருக்கோம். You may see yourselves out. அந்த
வந்தாச்சுங்க வெளியே. How can I be certain any one of these is to do his killer? But I can't risk missing my chance at revenge. மூணு பேர்ல யார் வேணா கில்லரா This இருக்கலாம். is a noble grace I didn't sense in the killer that night. She's grown hard out of necessity, not cruelty. I can see Okama committing murder on a moonlit night. Does she know who I am, or is she just bad? Wakasa and I are more alike than these others. She fought for her place here. But that path couldn't have been easy. மூணு பேர்ல யார் வேணா அந்த I can't let this opportunity walk away. வில்லன்களா இருக்கலாம். You've been watching me with more than idle curiosity. I meant no offense. I've never met a woman quite like you. And I suspect there's more to you under the mask. Mask? We hide our true selves in public. What do you say we talk somewhere we can let those masks drop? Wakasa the golden tempo. Guys, ivada guys. Ivadanga. Then come to my house. It's not far. மாஸ்க கழட்டி வச்சிட்டு பேசுவான்னு கூப்பிடுறா. ஆஹா வீடு பக்கத்துல தான் இருக்கு, ரொம்ப தூரம் இல்ல வா அப்படிங்கறா guys. Come in. I can't match Master Sokyu's wealth, but இவ எப்படிங்க நம்மள ரெகக்னைஸ் பண்ணாம இருக்கா? You have a beautiful home. Would you believe this is the first place I truly dropped anchor? Before this, I was always on the move. Why did you choose Sakai? ஏன் Sakai தேர்ந்தெடுத்தீங்க? எதையாவது தேடிட்டு இருக்கீங்களா? I will explain myself, but do feel free to look around. Okay. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், ஆனா நீ சுத்தி முத்தி பாரு அப்படிங்கறா கைஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு இன்வைட் பண்ணிட்டு அவ Dress ஆர்மர்ல ரெடி பண்ணிட்டு வந்து அவளை போட்டு தள்ளிடுன்னு நினைக்கிறேன். Sakai without Sokyu taking his share. Okay. That is why I was at his ceremony tonight. Not out of any great love of tea. I prefer sake or Portuguese wine. Men like Sokyu and the Sokyu have the same fears and appetites as other men. சின்ன கைஸ் இது ஏதோ இருந்துச்சு, ஏதோ பிளேட் நினைக்கிறேன். That's not a toy. அது பொம்மை கிடையாது அப்படிங்கறா. கைஸ் இதுதான் எனக்கு தெரியும். It's a coward's weapon. That was the feeling I couldn't place. Oh, guys கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. From that night. நம்மள கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நண்பர்களே. Gun me down like a coward. இவதான் நம்மள சுற்றுப்பா வயித்திலேயே. I have a better idea. Why don't you tell me what will make this right between us, and I'll get it for you. You think I would bargain with my father's murderer? You are in the strongest position. You offer life, I will trade anything for that. I want the box you took from me that night. The box. Well, it isn't here, but I can take you to it. No, you'll tell me where it is. I do that, you'll have no reason to let me live. So you won't tell me where it is? No. Then you're of no use to me at all. ஓடு. பட்டச ஹெட்ஷாட். போட்டாச்சு நண்பர்களே, நோ ரிக்ரெட். டார்கெட்டை கொன்னாச்சு கைஸ். I did it. Wakasa is dead, and I am one step closer to avenging my father. ஓடு. இவளை இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல போட்டு தள்ளுவோம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நண்பர்களே. ஏதாவது ஒரு பெரிய ஃபைட் வரும் அப்படின்னு நினைச்சேன், பார்த்தா ஒரு மாதிரி போய் வந்துச்சு கைஸ். ஐ திங்க் தலைவனோட என்ட்ரி வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். கெட்டெல்லாம் பயங்கரமா இருக்குங்க. தலைவனோட என்ட்ரியா இல்லை வந்து சீசன் மாறுதான்னு தெரியல. வெதர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு. I should go back to the hideout and tell Tom சீசன் மாதிரி இருக்குங்க. ஓகே நண்பர்களே, இந்த இடத்துல வந்து இந்த எபிசோட வந்து முடிச்சுக்கலாம். இது வந்து ஒரு பெரிய எபிசோடாக தான் இருந்திருக்கும். 2 நம்மளோட மெயின் டார்கெட்ஸை வந்து போட்டு தள்ளிட்டோம். அண்ட் மற்ற டார்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம
அடுத்தடுத்த எபிசோட்ஸில் வந்து ஃபைன் பண்ணலாம். அண்ட் யாசுகேவா இப்படி மாறுறதுன்னு வந்து நான் டக்குன்னு பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்த எபிசோடில் வந்து யாசுகேவா வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸை கொடுப்போம். அதுக்கு நம்ம ஹைட் அவுட்டுக்கு போயிட்டு சில விஷயங்களை பண்ணணும். சில அப்கிரேட்ஸ் பண்ணக்கப்புறமா நம்ம வந்து யாசுகேவா மாற முடியும். உங்களை எல்லாருமே அடுத்த எபிசோடிலே வந்து நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம ஒரு ப்ளூ கலர் ஹார்ட்டை போட்டு விட்டுருங்க. நான் அது வந்து ஒரு லைக்கை தட்டி உங்களுக்கு ஒரு ரிப்ளை போட்டு விட்டுறேன். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். டாட்டா, சையோனாரா நண்பர்களே.